ngocha yo to abronezi. The other lady from our village, on Diabo, the same namesake, local namesake, Kaina Zakota. Munye na chongwa for past so many years now. Obieba no one abakali kasina woki wano siyazo 70 get a carton of regular water. Then na side in wako kasina the man no. Ogoya kutu ugo. Osiye yangu bamidia. Why torone mumiri tila fokoe. Mba fokoe. Why bido obiakwa ozosia no wakubu. Why buafa. Bido mebono na village. Makame kide diye mwezindidi. Ojeno tawa yozo. Osikia jema goduruma. Yawa budia makabia mwoke. Ojemi temobene mwamata kredime. So obiakwa moro that man nwa. Already 1 year megodisi. Pata for Miria Habru. Apagarina was one year dime. 1 year, Amore. 2 years, Umwage, Igafebia, Ibanye Benam. By the right side. Abro, yeah, story. Nawage, what I know. Mwage na the man and I know the woman. Onyaro color. The man and I know the woman of both the same namesake coming away in a local name. Hallelujah. Why you buafa? Every time Obako Aquana for a general Yadim, Owanachare, till fire 1 year, Amoge, Ufoya 2 years, Amoge, a man, before I marry him, I can't appear Ubo the woman. She died last year, Cornelia this year. And then Maria to the level that Anne Mechihanya. Kahale man obri me kahale. Okugide no okugide ya no nuti. And before ngo abo miria ko okugide no nuti. And on abwe na agolo wa fufu na o ma dere onye meria he na ma. No meria nwa no wa ya tutagori mi ya lose oya. Ya lose. Obonu ni lose nwere no miscarriage. O shi na be po. Afime 2 years. Listen, I'm not a called men or God, but I'm trying to tell you that the end time has come. Make your choice. My father told me many deceivers will come, and they're already here, and they will deceive many. That is what the scripture said. Many deceivers will come in my name, in his name, and say, I am a prophet of God. Lo and behold, where you can see Jesus. Jesus said, do not listen to them. Don't go there. I am not there at all. For there is some secret chamber around them. Don't go. And the Bible says, they will come and they will deceive many. We're here talking about other gods. The God you serve. Or the sense to say, some of the wood I burnt up. I baked some bread on the embers, and I roasted meat and ate it. And the rest of the wood I made into an idol. Here I am bowing down to a block of wood. It makes as much sense as eating ashes. His foolish ideas have so misled him that he is beyond help. He wouldn't admit to himself that the idol he holds in his hands is not a god at all. The idol
he hold in his sense is not God at all. At all. Those things is not. Fear them no more. Chai goes again, begideli roll the point. Chai goes again. Manona chi goes again. You'll be proud of your blessings. You'll be happy of your blessings. Eraro peacefully. Ndị agwọrọ ọgwụ ego wee kpata ego every time eje chọọ ndị nche ka abịa chebe ha nche. Chọta ndị Hausa ka abịa chee efunugo ebe mmadụ je kpọta agwọ ka ọ bịa lekọta ya. Je chọta ndị Hausa ka abịa mbụrụ onye nche. Because of trust onwe. Of trust ego onwe. But my father said, the blessings of God added no sorrow. Ngozi Chineke adịghị eme nwa. That's some other form. For he said, as I'm always reminding you of what he said, that after I suffered you, I bless you. And when I bless you, I, the living God that blessed you, will come and protect you. There's no need of being afraid. There's sometimes somebody told me, Bro Collins, you don't supposed to be riding this road. When you dismiss, follow where people are. I told that person, the road is my road. And it's very shortcut to my house. I can't give myself another walk. Walking, running for my life. Do I own the life now? Do I hold it? That is all. So, wherever you want to take it, let him take it there. That I will not leave my road to travel to another person's road. What of now? Then, James dent in a junction. What sense does that make? That I'm running not to be killed by God here at the shortcut here. Then Mruzi Johnson can cut or maybe a little mile of my trailer. And I died. Can do difference than nobody and neighbor man. Onya baduli neighbor ga come and I fear complete. But onye trailer takase. Address the Kennedy Shiari. They do side can you see? In fact, the cat or cocoa cat or ato to copy on camera. That is the word of my father. That is Okuchineke Kena Nota. I was in a mechanical senior Omega. No, they came and we have survived for that condition alone. Without God there, because he may be go, maybe go from the very beginning. So the only thing, just like as I told you yesterday, I am at those we need a helper. I am at those here. No, maybe go. We cannot reverse it. Until when we will meet the person, somebody who is high, high, great in level or powerful in level, in order to take it up. For that is just the same prayer that Jesus Christ prayed. No one take it up from me. No one collected it or pull it down for me, or collected it for me, or pull him down. He said, I decided to drop it by myself. And as it is my power to drop it, it is also my power to take it up again. So since it is the power of God to drop us because of the sins of our ancestors, and also till the sins of our strangers, then now it will equally be also the same power of God to pick us up again if we come back to him and cry for him.
There is no God, no other God except Him. No any other order except the author of the Most High. It can never be compared or neither resemble. Amen. The Lord, the Creator and Savior. The Lord says, people of Jesus Christ, the Roots of All Power Ministry, remember this. Remember that you are my servant. I created you to be my servant, and I will never forget you. Amen. I have swept your sins away like a cloud. This is the point I'm going to. Come, let Him sweep our sins away. Come. Let Him do it. This is not matter of words or miracles. Prophecy. For when we do what we're supposed to do, miracle will come. Yes. Prophecy will follow it. Yes. You get any chance in chooses when you change on the shop again, you change no way game and not getting on shit. That's why they are joining you on showing you she getting a shigaiba. For these things, I know Bagario Kirikiri and Tom, they far from us because we've not done what we're supposed to do. Onye sebo si katobo ni auche, mo wo simboche. Kwabata Abakaliki bearing to one land, the twine on a care nine whoever. Then Okuping Ofeuke Mankota Mankochi Opatana Balifuku Koge Fuku Otutechi Momada Bewa. Then I atronta miracle Jewe. It is not miracle first. Need to repent and look for Him. Then this what He said will come through. He said, I will sweep away your sins like cloud. He will sweep it away. And when your sins are no more, then you will have everything you need from Him. That is the reason why when Jesus Christ wants to heal somebody by their faith, next in a roof to that here, then when He wants to heal that person, He started from forgiveness of sins. What did He told that man? My son, your sins is forgiven. Makoma noblu ni ebidore to ha. Na ikikere nke mehe gata doro ha moroya. Obidogodu ki abaga godoria first before ki make sure not the good ocha before olebube isiana so. I don't know whether I'm talking to somebody. Right on, sir. Oh, from that forgiveness of sins, miracle will come, healings will come, favor will come, prophecy will come, blessings of all kind will come, beautifulness will come because you already clean. But living in sin, that you covers the eyes of God in sin, tell me He would have prepare or perform the miracle for you. Only na pasi weka, one call you see Can your enemy do anything to you when he have not repented from being your enemies? That is exactly what we are suffering. And that when you appear and when you run in Italy, if you spend your money, you come back home empty-handed. You know your zobia. If you go there, spend your money, you come back home empty-handed. You know your zobia. If you take a tika, you keep a poruchineka. You go back home and stay. Because you have Google. Oh, when you say the black, no one could have said because that images you have Google. They come at Google. Because you have not gone to the right place where you will hear what you're supposed to do. And that is exactly what you are hearing now. Repent from your sin. Whatever you are doing against your God, denounce it today that I am promising you. God is a faithful God and a kind God. He is very kind. He has been so good. Or then take your time to forgive. By seeing your heart, who forgive you. By forgiving you, who be a papi uto, who marry the hinacho. It's very easy.
I am the one who saves you. You see, he's still begging us. Umokrobia Boy State, come back to me. I am the one who saves you. Cheers, Laputem. Come back. Come back. His name is above all the names. His name is Jesus. His name is love. Your name is above all the names. Your name is Jesus. Your name is love. Your name is love. Hallelujah. Be seated. Come on, look at you. You're high in you. Oye na rice. Kedu ko se ni? Oje to rice na nursery. Oye de mele nursery rice we to your rice. Ezoku kan say. Before rice ya na punite. Ofuna rice aha kago. Ifote oga bya jidi aka foye. Oga ha majuku. Then oje so chai bo ga akoya. Osucha se ba akpopo afifia. Megini okoya akọ. Bosi ọkọchara ya oje na nursery. Pulu we rice. Ofo rice ya kedu ko saru ya adu ya. Obia oje sachapụ ya aje ba ho ofotari ya. Before oje megini ododi ya nana. Maka na ofo ni ti e ba. Je ki adu ya na aje ba ho ofotari o megini onwo. The rice will die. You will first of all do what? Pull it and wash it. Wash the root. The root will stay with no soil. Before you take it to the swapping area. Then it Yamazi apohere shoot a new what? Root to the new soil. Then about 2 days could be near. But if you are yana jeba hosi, the other not a parry to a jet to do. Never he imerihena. Near 2 days or chow yellow. From yellow or more. That is what I'm saying. You need to wash your root before you can shoot a new root. Opro palon shinike. Opro palon shinike. Yili drosh poda. You message you pay. You need to wash yourself clean before you say, God, I want from you. Before you take what the water, say an answer on me here, daughter. Iga Bambe, get a papa, get a mama, maybe Luroti or Kapuenzo. If you cannot have any common reconciliation in the book of Isaiah 1:15-18. All your anya yo meha, bia kai pesi meha, bia kai dosi onotwa. Then the barrier to a toy in Damoma and the big room came Damoma. Hamami pon the second one, Jackie dosi on the tour. Jackie has the honor the tour. Jackie has eaten the tour. Jackie Tiakanije the tour. Then he was on your memoir to Wasaganishi. You will prosper. You will carry speak our head and blow fire on the ground. It's just for when you get free speak and amplify when you pass to go the way. These are the problems we have here. All the kaya nebe maye betahi. Bia kaya na chile kaya besi. Hapu koke si merebia. Miracle will come on Israel.
Why Jesus Christ did it perfectly and already was that he was already a man, God himself, and clean first. Gini ki ga jigotia. More on the apostles, all the time before he kenaka. Onka mmadụ kpekọtara arụsị onye je awuchie ma ọgwọta ọgwụ ọbịa nie ọghasị ya ka pawuda n'ọnụ chọọchị ịnwa anwa tinye isi na chọọchị ahụ werezi ihe mmadụ kọwara gị ga-ekweta n'ebe ha bụrụ ya. You keep talking about good of the church, but you cannot even have any atom. But you have seen God face to face. Come out from the idols, my dear brethren. Let us worship the living God. He will do it perfectly. And when we're in a kuzirion, and when we're Jesus, we are more on a workshop. And on every chile camera in a workshop. You can go see a workshop with you. Complete 1 year. I am in favor of our God. Go be ready to believe it. But in Calvin, I see Kunanya, I see Kunoko Naba na frying pan. I see Nebokuna Hawaii, Naba Guinebe Rocky women. We keep deceiving the children of God, telling them what the wrong way instead of the right way. Take what you say at them.
ebe nwe nwa akpụla n'ukwu na-agwa onye si na obi akpụla dị na ọ ga-adịrị ya mma. Ebe nwe nwa nshi n'ukwu na-agwa onye si na be nwa nshi na ọ ga-adịrị ya na mma. Kedu ka o yi esi wọkọ? Ọ bụrụ ọchị ka nwa nshi na nwa nshi ga na-achị onye ahụ. But isi na be obi nwa nshi gbapụta gbakwuru onye nọ na ebe katụ mma, a na-agwa gị na-ekwu ihe ga-eme. This is the reason why sometimes I do hide prophecy here for you. Because this is all we believed upon. Generally. And the Boria behind need in Abakaliki. Abakaliki don't need prophecy. Abakaliki don't need other miracle from other means. What we need is to reconcile with God. When we reconcile with God our Father, I'm telling you, miracle will allocate us. Prophecy will ojirakia. But nkanu abuna anyị nwa nwoke ga-ahapụ nwanyị anyị na-alụ tọọ ha ogbenye di but ma di ha dị ndụ ha soro akpagharị chọọ helpless nwanyị nụta dị ọkpụrụ si akpọchi etu a ọ ga-abụ ọ bụrụ na ya na di ya dị nwe bụọ na-eje seek the presence of God ayọ Chineke Maria o nwere ka a ga-ayi ya n'obi ọcha na nchegharị for 2 years ka Chineke ghara imere ha ebere. Nke a bụ na nwoke ga-eje tụrụ pati na deti ka ishi ikwu nwanyị a na-epio na-achọ ebe ọ ga-adị mma ọnwa nwaje ekpete lata ịbịa narịa ya si na nwoke si na pọtọpọtọ esi na nshi na tọli na latrin mgbochi chịpụta ọkpa ya na abụọ bịa hụta onye a niile nwanyị ya chetara. Then tell me how God will respond. Ọ bịala nwanyị aha na ahịa anya n'obi like this ofile aka m emekwanye ya na m nwanyị then ọ pụọ n'aka nke ọzọ ọ sị ọ bụrụ aha ji otu aka nwa ha gaza mba ma mezie kama mmesi n'ihe ọzọ gozie nwa m nwanyị Chukwu ala n'azụ. But ọ bụrụ na two of them kolitere n'otu obi achọ ya n'ime Chineke ke nwanyị na-ayọ ka ịma nọ n'anya mmiri nke ha takwenyere ya atakwere para m ọrụ shishiwego gudugudu ke nwoke anọdị atapụ ihe nwoke megidere anya mmiri iji fute ya n'anya mana ọ na anya bụ ihe rie na mbara. But n'ụdị ọbụla ha na-ekpe n'ime obi ha na-ede ma ọ bụrụ onye ghọtagoro bụ obi ha na-ede and obi ha dere ede na aka anya mmiri ha na-agba dị strong. Ha na-abụ mmekọrịta ọnụ under 1 year to 2 years obinigwe asị mba ndị ole ndị na-enye m nsogbu ke ndị ya nụa bịa maya ka eche m na asị gị jee rụọ ọrụ ndị ọrụ kedụzi ihe bụ na nwoke anya na nwunye ka na-ata m efu you will take it by force. Bụrụ ebe na anyị hapụrụ ụmụ nwatakịrị a anyị ji ekotacha be nna ha fọdụ ka be nna ha dịchakwa mma fọdụ ka be nna ha dịrị ha mma eriji ofe live very fine azụrụ ha na school ha na-eme nkana but n'iche di ya bịa tọkpọrọ anyị ndụ ha anyị anọdụ na-aṅụ mmanya na-eso ndị politiks eso ndị pati bọsụ iche chere na tenye 200 naira ịbanye n'ebe a na-aṅụ nkwụ emụrụ Peter site onwe gị nwanyị nọ na-ekpe ekpere ichiri uzuzu mmanya na-achị ndị mozi ọsọ ndị mozi chọọ ka ha dị isi na ọ dị ka onye ndị na-akpọ m nwa m na-akpọ m oje ka ọ bata ọfụ gịnị nsisi mmanya na-eji ụlọ na nwanyị na ọmara ka o yesi gbapụ obodo na ụlọ dị ya na ọ mara ihe o ya eme okwudo aka n'imi na-ekpe ekpere mana ndị mmụọ ozi ya ma nagide ya because they hate unclean place. Echi ọbịa ekpere ọzọ obegide ebe jụrụ alere Chukwu ka ya kpere ugbe ebe ikpere azị ya na ya ma kpeziri gị ọ ga ama na ọ bụrụ fọt ya. Ị mara ihe mere Chineke ji mere a na-ebere di ya Elkena bụ a godful man.
na-eje Shilo every year to anweghị ike na-eme isi ọ ga-ebu sacrifice ya buru ngwongwo niile eji eje Shilo jee Shilo ha na-ayọ ya yọọ Chineke o gozie ya ọra already Elkanah enwego 4 children from Penina. Mana ihe mere ndị mmụọ ozi ji bịakwute Zekaria n'ọta ka ọ na-achụrụ Chineke aja nsi ụtọ. Akwụkwọ nsọ si na Zekaria na Elizabeth akarụgo that na-ekwuke yarị na ha ma amụzi nwa because they already old. But Zechariah with that condition o mekwere oche tukwuru ana na altar achụrụ Chineke aja. Ọ chịkatị ya one day Gabriel appeared and told him, Zechariah, by this time next year your woman will carry a baby boy. I say ọ dị ka nwere ahịa. Nwoke mmadụ ụta tarọpụ ya, nwoke mmadụ na-ekwu anya na eji nwunye ya, elekwa anya na eji nke ya onwe ya. Ọ bụrụ na Zekaria wụ onye mmanya ọ pụta oje tọ n'ebe ite nkwụ tọrọ a na-akpị ya ụkwụ ngwọ. Ọ gaghị enwe ihe ga-emebe Chineke attract izi onye mmụọ ozi ka ọ bịazie mụ dibịa n'ọta na ọ dịghị n'ụdị ọ ga-amaka nwa bịa kpere ezigbo Chukwu. Ọ bụrụ ihe amụ na gị na-epiogharị piom ga-enyere anyị aka chọọ ebe iru Chineke dị. If for miracle you are looking for is at your door. The miracle you are looking for is on your bed. At the pillow where you lay your head. That is where you can even find the miracle you are pushing around. Spending your money. It's all about repentance, removing hands in anything wrong. Then you will receive from God completely. Ọwụrụ mbụ pastọ n'ọgwụ mwenukwu na nke m niri n'ala na nke nche chite ụmụ mmadụ mesie ziche unu oziọma shall be well with you, shall be doing this, shall be unu kwekọrịcha amen kụọ drum mee ihe niile unu lawa onye nke lawara last nchidie the last girl msizie mgbe ndị mmadụ pụrụ ama afụzi dọkpụrụ nke aha ka agụ wuruwuruwuruwuru n'ime rumu m chawo nrie nke aha lawa. Echimpụta ọzọ you shall prosper. Tell me how God can come down. Tell me. The obinigwe ji aka ya wee si anyị n'ihe na-akpa oke n'ebe anyị na ya na ọbụ mmehie. And his eyes is too holy and holy enough to behold iniquity. Ịnọdụ ebe ahụ kwuru n'ọta ebe ị rụrụ onwe gị. I believe it is their own altar, not the altar of Most High God. I think I'm rounding up my program. When you read all Ekucha Ebaha on your own, you can still, when you go home, read some other places. Can you give one or the other 2 places to back it up? Can you know what's at the book that table again? Can I wait 5 minutes? Choro Jesus say Ghana. I will in 5 minutes. Choro Jesus say Ghana. Remember I told you we have 3 hours to fire. But before we go into the prayers, we will lament to God, ask Him to forgive Ebonyi State and forgive the men of Ebonyi State and forgive all of us. Then before we now stand and tell our enemies, Mbaikana Karoliria, Oliria ichere too much. Bia onyiro, Eba too much. The time has expired. Yes, I na chanye megogi na ye dosigo. I na chanye megogene etosiko. Therefore, ijelu too much. Every leg that has set into your home now, that is where you hear the strength or the power of this topic. Today's topic, powers. Hello world, my name is Evangelist Colin Sede. Keep watching JCPM TV.